Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana memilih siaran kami pada petang ini. Dan hari ini cukup penting dan juga bersejarah bagi kami gambarkan apakah antara rangkuman yang cukup penting 3 hari ini bermula pada 26 Oktober yang lalu. Dan pada petang ini anda bertemankan saya, Raja Sufia Raja Arif. And I'm Brendan Lepol. And of course, joining our fellow hosts here, I'm Erin Cheong, bringing you a bit of the updates as well as recap and the live coverage of the closing ceremony of the 47th ASEAN Summit, related summits, and along with the official handover of the ASEAN Chairmanship to the Philippines for the year 2026. Exactly. And Malaysia, do not be afraid. Don't worry about all the information being shared. Simply because this coverage will be covered in 2 languages. We're talking about Bahasa Malaysia and also in English, where we have Raja Sophie covering it in Bahasa Malaysia and myself in English, and we've got Erin here covering in both. Yeah, stay tuned, Malaysia, for that one. Truly. And of course, we want to also look back at some of the historic moments that Malaysia has also created in line with the 47th ASEAN Summit, one of which, of course, where Timor-Leste officially becomes the 11th member of ASEAN when they were signing the declaration back in 26th of October 2025. Now, by joining the Charter, Timor-Leste actually pledges to walk in step and instilling the aspirations of its people in the spirit of the ever-growing ASEAN community. Now, once again, welcome to Timor-Leste as the 11th member of ASEAN. Beautiful, beautiful. Ya, betul. Dan saya kira itu antara perkara yang cukup bersejarah bagi Malaysia selaku pengerusi ASEAN, dan antara yang lain juga perkara yang cukup penting untuk sama-sama kita fahami apakah antara perkara yang telah pun berlaku, iaitu berkenaan dengan Perjanjian Damai Kuala Lumpur, iaitu melibatkan 2 blok ASEAN, iaitu yang pertama adalah bersama dengan Kemboja dan juga Thailand. Jadi telah pun mendapat kata sepakat untuk akhirnya pendamaian itu berlaku dan juga disaksikan oleh Malaysia selaku pengerusi ASEAN dan juga Amerika Syarikat juga selaku saksi. Yes, and not to mention as well from the KL Accord that was signed and that was realized during the 47th ASEAN Summit. Now, moving forward, we've also got a ceasefire between Cambodia and also Thailand, but most importantly, they spoke about the issue with Gaza as well. Now, UN Secretary General has given the loudest applaud to Malaysia, being put forward as well to realize the dream of the ceasefire as well. And speaking on the sidelines of the UN ASEAN Summit KLCC, now the Secretary General also commended Malaysia's unequivocal support for the Palestinian people when it comes to rights to self-determination and also statehood. Now, this was further mentioned in relation to Gaza. He also expressed his appreciation what has been a constant and coherent foreign policy of Malaysia. And of course, in addition to that, was actually witnessed by President of the United States of America, President Donald J. Trump, who was also here to sign the Malaysia-US trade agreement. Now, one of the significant highlights for our fellow Malaysians is that we have officially elevated the bilateral ties to a comprehensive strategic partnership following the bilateral meeting between our Prime Minister of Malaysia and the President of the US. Now, this is also another historic milestone that should be marked, especially in terms of reinforcing Malaysia's growing role as a trusted and strategic partner in the Asia-Pacific region. Wow. Ya, okey. Dan antara yang paling penting juga yang suka untuk kita kongsikan kepada para penonton, iaitu berkenaan dengan Piala FIFA ASEAN. Oh my goodness. Jadi kalau bercakap berkenaan dengan ini, saya mungkin lebih sesuai kalau serahkan kepada Brandon kerana saya rasa lelaki lebih memahami berkenaan dengan sukan ini. Tapi apa yang penting adalah sukan ini menyatukan kita dan ia juga menyatukan 11 blok ASEAN, dan ini antara perkara yang perlu sama-sama kita fahami dan juga perlu kita sama-sama banggakan. Exactly. So what happened literally was, well, FIFA is here, its president, right? And the MOU between FIFA and ASEAN will extend partnership for a second 5-year term. Now, simply because this is done, and before that, let me just tell you, the ASEAN Cup will be launched, okay, and it's aimed to boost football developments across the Southeast Asian nation. And of course, we are also talking about nurturing talents, bringing ASEAN back to how it was back then with regards to this footballing competition. Beautiful years ahead of ASEAN, and we just can't wait for that to happen when it comes to footballers, because I'm a footballer myself, but not a very good one though. But truly speaking a little about throwbacks, here's a little recap of what went on during the 47th ASEAN Summit and related summits right here in Malaysia. Sama-sama kita saksikan.
ASEAN shines so bright, standing strong in the light. From dawnlit shores to twilight skies, together spirits high. Rhythms echo, voices sing, a symphony of hearts within. Kindness flows in every kind. Hand in hand we bond together. Oh, ASEAN, united we stand, a land of dreams where conscious better. From rolling seas to mountains high, together become one and hearts align. United, together we rise, reaching for the skies. ASEAN, our land, our home. Now, of course, that's a little recap of what went on during the 47th ASEAN Summit and related summits happening right here in Kuala Lumpur, Malaysia. You're joining us for the closing ceremony and the official handover of the ASEAN Chairmanship to the Philippines for the year 2026. Now, I also want to give you a bit of a visual and also formal recap on what went on during the 47th ASEAN Summit in the past few days. Let's take a look at the total number of meetings held during the 47th ASEAN Summit. Now, sebanyak 25 mesyuarat di pelbagai peringkat telah diadakan untuk memperkukuh dan kerjasama serantau dalam ASEAN. And of course, in terms of senior officials level 3 meetings, okay, 3 meetings for ASEAN senior official levels to review the implementation of decisions, agenda and items as well. And looking at the 14 meetings for ASEAN leaders and dialogue partners to convene and set the strategic direction of the region. Now, these are also inclusive of the separate meetings with dialogue partners, including the United States, China, Japan, South Korea, and India. And not to forget the 6 meetings to deliberate on the key issues concerning ASEAN community development within the ministerial level, including efforts to strengthen regional economic integration, drive sustainable growth, and enhance ASEAN's external relations. Nah, kita juga melihat dari sudut pandangan daripada Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim sebagai pengerusi kemuncak ASEAN ke-47, Malaysia memastikan setiap perbincangan memberi kesan yang nyata dan bermakna serta membawa kepada hasil yang pastinya dapat dilaksanakan demi manfaat rantau ini, dan ia mencerminkan komitmen Malaysia untuk menjadikan ASEAN lebih responsif, berkesan dan berorientasikan rakyat. Nah, mari kita beralih perhatian kepada apa yang terpapar di skrin seterusnya. Dan pertama sekali, saya ingin membawa kepada anda Timor Leste, info tentang Timor Leste, di mana Timor Leste ialah sebuah negara dengan keluasan 14,874 km persegi dan jumlah penduduk kira-kira 1.4 juta orang. Bahasa rasminya ialah Tetum dan Portugis, satu-satunya negara yang berbahasa Portugis di Asia. Bahasa Inggeris dan bahasa Indonesia juga digunakan secara meluas. Dan dari segi sektor ekonomi, tumpuan utama negara ini adalah pada minyak dan gas, pertanian serta import bahan api, beras dan beberapa barangan lain. Nah, kemasukan Timor Leste ini pastinya menjadi tambahan yang amat memanfaatkan kekuatan masing-masing, dan kita amat teruja untuk melihat perkembangan lanjut dalam kerjasama Timor Leste bersama negara-negara anggota ASEAN yang lain. Dan melihat juga seterusnya dengan perjanjian tarif timbal balas, and of course better known as the Agreement on Reciprocal Tariffs, ditandatangani bersama antara Malaysia dan Amerika Syarikat, di mana mereka bersetuju membantu satu sama lain untuk membuka pasaran dan menurunkan cukai. Dan kalau kita melihat kepada kebaikan ART kepada Malaysia,
Malaysia, tarif cukai turun dari 25% ke 19% dan lebih 1,700 barangan Malaysia tidak akan dikenakan cukai. Dan di sini kita melihat barangan Malaysia juga lebih senang untuk memasuki Amerika Syarikat, lebih mudah dan makin canggih dan makin yakin di sektor pelaburan dengan Malaysia. Dan dari sini we will also be looking at the historic moment of Malaysia, as how I have also mentioned earlier, in which one of the highlights that we'll be looking at in terms of Timor-Leste officially becoming the 11th member of ASEAN, in which the signing of the declaration happened back in October 26th of 2025, and this is definitely a reflection of Timor-Leste's belief in ASEAN's ideals and confidence in a shared future based on harmony, cooperation and mutual respect. And not to forget, certainly the President of United States of America, President Donald J. Trump, where he attended the 47th ASEAN Summit. Now, this is a significant moment to highlight for Malaysia, is the fact that only 2 US presidents have ever stepped foot on Malaysian soil, one of which the past President Lyndon B. Johnson in 1966 and past President Barack Obama in 2014 and 2015. And to bring you further highlights here as well, some of the KL Accords that were signed marking peace between Thailand and Cambodia in Kuala Lumpur, and this also provides the release of 18 Cambodian prisoners of war and the deployment of ASEAN observers to monitor the truce. Now, during the Prime Minister of United States visit, our Prime Minister of Malaysia has also boldly raised the issue of Gaza in terms of the peace agreement and efforts to be also brought forward in line with global peace and other regional efforts. One of which, the highlight I would also like to mention, surprising to my personal growth, would be the FIFA announcement of the ASEAN Cup, witnessed by our Prime Minister during the launch ceremony. Now, this happened during the sidelines of the 47th ASEAN Summit in Kuala Lumpur, in which the FIFA President and the ASEAN Secretary General signed a renewed 5-year memorandum of understanding to deepen collaboration in football, and as well as a major highlight in unveiling of the FIFA ASEAN Cup, a brand new regional tournament involving of 11 ASEAN nations. Now, these are certainly some of the historic and significant highlights that we can actually witness in terms of the recap and what went on during the 47th ASEAN Summit and related summits happening here in Malaysia. And of course, from here, I would like to convey further, and we will be discussing further on the closing ceremony and the handing over of our ASEAN Chairmanship to the Philippines. And now, before that, we will be looking at a little package on the ASEAN 2025 theme, inclusivity and sustainability. ASEAN, our land, our home. Tahun 2025 menjadi detik penting buat ASEAN apabila Malaysia kembali memegang tanggungjawab sebagai pengerusi ASEAN. Tahun ini juga menandakan ulang tahun ke-10 penubuhan rasmi Komuniti ASEAN, simbol perpaduan serantau yang dibina atas dasar keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Sepanjang sedekat lalu, ASEAN telah mencapai pelbagai kejayaan besar dalam memperkukuh hubungan diplomatik dan integrasi ekonomi. Namun, dunia yang kian kompleks menuntut hala tuju baharu. Justru, ASEAN memperkenalkan wawasan Komuniti ASEAN 2045, satu pelan strategik untuk membentuk masa depan rantau ini yang lebih berdaya tahan, inovatif dan bersepadu. Di bawah kepengerusian Malaysia, tema keterangkuman dan kemampanan menjadi tunjang utama Sidang Kemuncak ASEAN 2025. Tema ini membawa makna bahawa kemajuan tidak harus dimiliki oleh segelintir, sebaliknya dikongsi oleh semua. Ia menegaskan kepercayaan bahawa setiap rakyat di rantau ini berhak menikmati hasil pembangunan secara adil dan mampan. Malaysia memberi tumpuan kepada 3 keutamaan utama. Pertama,
utama, memperkukuh keutamaan ASEAN dengan membina kepercayaan strategik antara negara melalui diplomasi dan kerjasama ekonomi. Kedua, mempertingkatkan perdagangan dan pelaburan intra-ASEAN sambil memanfaatkan kemajuan dalam sains, teknologi dan inovasi digital. Ketiga, menjadikan nilai keterangkuman dan kemampanan sebagai teras pembinaan komuniti ASEAN, iaitu usaha memperkecil jurang pembangunan, meningkatkan taraf hidup rakyat dan menangani cabaran perubahan iklim. Keterangkuman dan kemampanan bukan sekadar tema, ia adalah komitmen bersama untuk memastikan ASEAN terus menjadi rantau yang aman, makmur dan berorientasikan masa depan. ASEAN, our land, our home. Welcome back to the show. If you're tuning in, and that was Erin Cheong. She summed up literally the recap of the ASEAN 47th Summit and related summits as well. And stay tuned to us as we'll give you and bring you more insight to whatever that's being discussed in the studio together with our panelists, and most importantly, what's taking place right now at the Kuala Lumpur Convention Centre. This is where you'll get all the live feeds and updates as well, be related to the 47th ASEAN Summit and related summits. Now, it's all about inclusivity, it's all about sustainability, it's all about moving forward, not just as a country here, Malaysia, but to bring forth the regional bloc and to ensure that at the end of the day, nobody gets left behind, Sophie. Betul. Itu antara perkara yang cukup penting untuk sama-sama kita fahami apakah antara perkara yang telah pun dibawakan sepanjang 3 hari yang cukup bersejarah ini. Dan bersama dengan kita di studio yang akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan kupasan kita pada petang ini, saya kenalkan di sebelah saya iaitu Dr. Ilya Nabila Abdul Bahri selaku pensyarah kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya UM. Dan juga ditemani oleh iaitu Profesor Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam selaku pensyarah Jabatan Hubungan Antarabangsa, Keselamatan dan Undang-Undang Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Selamat datang. Ya, terima kasih. Dan juga kita tak lupakan juga ada seorang lagi tetamu kita yang berada di dalam talian ketika ini. Saya kenalkan iaitu Prof. Dr. Asmadi Idris selaku Profesor Hubungan Antarabangsa dan Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah UMS. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat petang, Doktor. Waalaikumsalam. Selamat petang. Selamat petang. Kita bawa-bawa pula pagi. Okey, jadi saya kira hari ini hari yang cukup penting untuk kita nak berkongsi rangkuman apakah antara perkara yang telah pun berlaku sepanjang 3 hari yang cukup penting ini. Pelbagai perkara telah pun direalisasikan dan juga akan beberapa perkara yang akan direalisasikan. Jadi hari ini juga kita ingin fokuskan berkenaan dengan, kalau boleh saya sentuhkan juga antara perkara yang cukup penting untuk sama kita fahami adalah berkenaan dengan keselamatan, ekonomi, perdagangan, pelaburan dan sebagainya. Jadi mungkin sebagai permulaannya Dr. Ilya boleh kongsikan berkenaan dengan bagaimana sebenarnya 3 teras keselamatan yang dicadangkan oleh Perdana Menteri Thailand, iaitu berkenaan dengan kewangan digital dan keselamatan insan dapat menjadi pemacu baru kerjasama ASEAN campur 3 di tengah ketidaktentuan ekonomi global secara permulaannya. Okey, terima kasih Sofia. Kalau kita lihat dari segi ASEAN Plus campur 3, itu kerjasama antara ASEAN, China, Japan dan juga Korea. Ini juga adalah mengukuhkan kepada dia kata empire ASEAN itu sendiri dari segi ekonomi. Maka perlunya ada dari segi isu keselamatan yang perlu dijaga, dari segi keselamatan ekonomi dan perdagangan, dan juga kita perlu mengukuhkan empire perdagangan kepada negara-negara yang yang 3 tadi, untuk kita mendapatkan manfaat di kalangan negara-negara ASEAN dan juga kuasa-kuasa besar seperti yang 3 negara Japan, China dan juga Korea. Dan ini juga adalah satu aspek yang penting di mana ASEAN bukan sahaja menumpu kepada 11 negara di kalangan ahlinya, tetapi juga melebarkan dari segi kata peluasan dalam ekonomi, integrasi ekonomi, kebergantungan ekonomi kepada dalam aspek yang lebih luas. All right. Prof. Dr. Muhammad Mizan, we'll get to you shortly, but I just want to ask Dr. Ilya these questions as well. ASEAN Plus 3. Now, the main focus of ASEAN Plus 3 is to maintain security, and they bring forward their message, which is peace. How influential is ASEAN Plus 3 within the regional bloc itself?
Yeah, the influence of the Asian Plus 3, because we are facing with the uncertainty of the geopolitics, including China, US, and it is important to have a security bloc between Asian, because Asian also depends on the trade with China, Japan, also Korea, and also the other country as well. So if there is a geopolitical tensions, at least they have some resilience, supply chain, and also the security towards the peace. Okay, so now we are in KL peace accord that we are achieved with the peace of the other countries within the Asian members, such as what we call Thailand and Cambodia border dispute, that we are able to end this dispute. So this is one part of the peace that we are highlight, that this also happened with the Asian Plus 3, that we also need to achieve in terms of the peace, because in Asian, Malaysia as a chairman, that we are it is important to include with the inclusivity and sustainability among the region. Thank you, Doctor. Yeah. And Prof, Dr. Mizan, now your expertise is, of course, international relations and security and law. The talks of the 47th Summit, one of the importances, of course, that we cannot brush it away, is that Timor-Leste is being part of the regional bloc. How does Timor-Leste's admission as ASEAN's 11th member, how can it create new opportunities, for regional cooperation, and also not sidelining international engagement in Southeast Asia? Yep. First of all, thank you for this opportunity. Right. So I would like to start with to record the historic moment for our country. Alhamdulillah, I think after a very hard work of people from, especially from the foreign affairs, and many involved in make the summit success, right? And then I may say we are among, I think, the best and the most successful country who can gather more than 30 leaders from all part of the world to be in one stage, which is a very great achievement. And I think we should also congratulate especially the government of the day, as well as Prime Minister, which is they have some aura, the vibe that can make these people, and especially the great leaders, to come to ASEAN Summit in conjunction as a chairmanship anyway. All right. So talking about Timor-Leste, as we know that Timor-Leste got independence in 2002, and then they already apply to be in ASEAN since 2011. But Alhamdulillah, finally in the summit, 47 summits, it was declared that Timor-Leste officially is part of the ASEAN. And I think you can see, I think everybody, the whole world can see how emotional, especially Zanana Gusmao. Actually, there are lots of story behind it. Maybe not many people knows. But Malaysia actively involved in helping them to prepare for this moment actually, and it is not an easy job. Actually, more than 200-300 like a series of meetings and then documents, everything have to be prepared. Even though talking about population, it's just a small country. It is the population is 1.4 million, but in terms of geography, Timor-Leste very strategic, right? And also in terms of opportunity. And we should know that they got independence far after we got the independence, right? And then people like Zanana Gusmao and many more people who involved in like a fight for their freedom have gone through lots of troubles and also suffering and many more. But finally, they've been accepted as part of the ASEAN family, and also they got some oppose at the beginning, but finally everybody in consensus accept the
Timor Leste is part of us, okay? And then opportunity, as I said, even though it is small, but don't underestimate them. Yes, right? that's right. As what we saw Singapore, we couldn't deny the history. Singapore, what they are before, but now it's completely different. So it can be for Timor Leste as well. So the most important for me is togetherness, inclusivity, as well as sustainability. And we need them to be part of us, because we don't want, if we left them aside, so it might create a trouble later on. So we don't want, in between West and East, they are like a thorn between them. So we don't want that thing happen, especially in the ASEAN context. So that's why we want them, especially Timor-Leste, come together and they feel what we call it the ASEAN way, especially in dealing with conflicts, all those things. And then we have to help them to achieve the prosperity as well as the peace for this region. I totally like what Prof mentioned, Sophie. It's not so much that they need us, but we need them too. You're right, absolutely. Keperluan dan kebersamaan itu sangat penting sebenarnya, kan? Baik, dan terusnya kita bersama dengan Prof Dr. Asmadi. Bila bercakap berkenaan dengan perkara ini, antara perkara yang cukup penting iaitu aspek pendidikan juga cukup penting untuk sama-sama kita faham berkenaan dengan perkara ini. Ekonomi dan pendidikan perlu seiring juga. Jadi dari aspek pendidikan juga, kita kalau boleh, apa yang ingin kita bawakan adalah aspek pendidikan itu kebersamaan dan juga bagaimana apa yang telah pun berlaku, seperti mana yang kita tahu Malaysia juga ketengahkan berkenaan dengan Tibet. Dan juga apa antara mungkin langkah yang boleh dilakukan untuk memastikan pendidikan di blok-blok ASEAN ini adalah sama taraf ataupun mungkin tak ada yang ketinggalan dalam aspek pendidikan. Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pihak tim kerana menjemput ke persidangan closing 47th ASEAN Summit. Soalan yang diajukan sangat menarik, iaitu kita melihat bagaimana ASEAN ini boleh meningkatkan tahap pendidikan di rantau Asia Tenggara. Kita melihat bahawa keadaan situasi terutamanya di peringkat pengajian tinggi, apabila ranking diperkenalkan, maka universiti-universiti di seluruh dunia termasuklah rantau Asia Tenggara, dalam konteks ini ASEAN, berlumba-lumba bersaing antara satu sama lain. Jadi dalam konteks ini, apabila kita berada dalam ASEAN, sudah semestinya salah satu elemen pendidikan itu kita perlu tingkatkan. Maknanya dalam hal ini ASEAN tidak boleh menyepikan diri daripada persaingan-persaingan yang ada. Jadi dalam tema yang diwacanakan oleh kepimpinan ataupun kepengurusian Malaysia sebagai pengurusi ASEAN, iaitu inclusivity, sustainability, saya rasa sudah sampai masanya, saya rasa universiti-universiti ASEAN ini, di seluruh ASEAN ini, cuba mencari satu platform supaya bekerjasama dengan lebih rapat. Kerana apabila usaha di peringkat, pertamanya di peringkat universiti, maka akan terhasillah satu penyelidikan yang akan menghasilkan hasil-hasil yang lebih berkualiti. Dan kata lain, kerajaan-kerajaan ASEAN kalau boleh pada ketika ini, ditambah lagi dengan kemasukan Timor Leste, kalau boleh cuba meningkatkan perbelanjaan dalam sektor R&D, Research and Development. Kerana di sinilah lahirnya nanti akan mengangkat melalui pendidikan tadi, penyelidikan, rantau ASEAN ini menjadi negara-negara yang berpendapatan tinggi, middle high income country. Saya rasa ini yang perlu ditekankan dalam konteks pendidikan. Dan saya tadi sangat gembira juga apabila diumumkan ada ASEAN Cup. Ini pun walaupun dalam konteks sukan bola, tapi dia boleh diterjemahkan dalam konteks pendidikan serantau.
Betul? Setuju? Baik, terima kasih Doktor di atas jawapan tersebut. Saya kira aspek pendidikan itu luas sebenarnya, Brandon. That's Dia right. bukan tertumpu kepada pendidikan sahaja, tetapi banyak aspek yang boleh kita ketengahkan dan juga banyak sebenarnya pendidikan ni banyak caranya untuk kita sampaikan, khususnya bagi generasi yang akan datang dan juga generasi penerus. Dan seterusnya kita akan bersama dengan rakan kami di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur ketika ini untuk memberikan gambaran apakah sedang berlaku di sana. Jadi tanpa buang masa, kita bersama dengan rakan kami Siti Aisyah. Silakan. Baik Erin, selepas 3 hari berlangsungnya sidang kemuncak ASEAN ke-47, kepengerusian ASEAN oleh Malaysia mencapai kemuncaknya hari ini. Selama 3 hari berlangsungnya sidang ini di Kuala Lumpur mencatatkan sejarah dengan kemasukan Timor Leste sebagai anggota ke-11, Deklarasi ASEAN 2045, Perjanjian Damai Kuala Lumpur serta kehadiran pemimpin global seperti Donald Trump. ASEAN turut menandatangani 3 kerangka utama iaitu A3, DEFA dan ACFTA 3.0 yang bakal mengubah landscape perdagangan dan digital serantau. Untuk pengetahuan penonton, pagi tadi sudah berlangsungnya pemeteraian Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China ACFTA 3.0 yang meliputi peluasan bidang ekonomi digital dan hijau serta sokongan PKS. Sesi juga diteruskan dengan sidang kemuncak ASEAN-China ke-28 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran media sosialnya, baru-baru ini turut diadakan pertemuan dua hala antara Malaysia dan China. Beliau menyifatkan pertemuan itu menandakan kesinambungan persahabatan erat antara kedua-dua negara yang berasaskan kepercayaan dan saling menghormati sekaligus menjadi simbol kestabilan serantau. Dalam hantaran sama, beliau berkata Malaysia juga mengalung-alungkan pelaburan berterusan syarikat-syarikat China dalam bidang digital dan semikonduktor dan teknologi hijau seiring aspirasi negara untuk menjadi hub inovasi utama ASEAN. Selain itu, turut berlangsungnya sidang kemuncak peringatan ASEAN New Zealand yang juga signifikan kerana tahun ini menandakan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara ASEAN dan New Zealand. Antara yang dibincangkan, cara untuk meningkatkan kolaborasi dalam isu-isu serantau serta global yang menjadi kepentingan bersama. Untuk maklumat, ketika ini sedang berlangsungnya sidang kemuncak ASEAN Australia ke-5 yang dijangka membincangkan hala tuju baru kerjasama keselamatan dan pembangunan mampan. Sudah pastinya agenda kemuncak yang dinanti-nantikan hari ini ialah majlis penutupan sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang-sidang berkaitan serta penyerahan rasmi pengerusi ASEAN kepada Filipina yang akan mengambil alih tampuk kepengerusiannya bermula 1 Januari 2026. Tentunya kita juga menantikan apakah hasil mesyuarat pada hari ini. Justru satu sidang media dijadualkan berlangsung sekitar jam 4.30 petang ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pengerusi ASEAN 2025. Baiklah, saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan di Kuala Lumpur Convention Centre ini. Kita kembali kepada Erin di Angkasa Puri. Silakan Erin. Thank you for the report down at the Kuala Lumpur Convention Centre. Now, certainly, this is, of course, in line with the closing ceremony of the 47th ASEAN Summit and related summits, as well as the official handover of the ASEAN Chairmanship to the Philippines for the year 2026. Now, I do want to direct my question to some of our guests here in the studio, particularly Dr. Eliana Bila. Perhaps you can also share in terms of the key achievements of Malaysia's ASEAN Chairmanship in 2025 and how do they contribute to the region's long-term development? Because in this sense, we have focused on the initiatives on inclusivity, sustainability, marking a significant milestone to the bloc's history, including the adaptation of the ASEAN Community 2045 vision. So in that sense, what are the key notable achievements of Malaysia that will also bridge as an example for the upcoming ASEAN Championships? Okay, thank you, Erin. In our current 47 ASEAN Summit, that we achieve a few, we can say that's a success of ASEAN. So one of it, we are receiving the 11 members, which is Timor-Leste, to the inclusivity, new members in the ASEAN, and which is we are
focusing on the inclusivity regardless of the different level of the economic development of that particular country. And another that we can see that the success of ASEAN, that Malaysia also received what we call as the agreement of the reciprocal trade reciprocal agreement between Malaysia and US, that we are able to export some of the mineral elements and mineral items to US at a certain amount, and also we are US also can able to export some certain dairy products or non-dairy products to Malaysia. And this and another thing is on the reduction of tariff from 25% to 19%. So this is also one of the achievement of ASEAN, that we can see for the tariff exemption also is cover for more than 1,700 items. That this is give benefits to Malaysia, whereby our products can be relatively more cheaper. So this give benefits to our domestic markets as well. And so this is what I can see some of the achievement of the where Malaysia as a chairman of the ASEAN this time around. And another thing which is Malaysia is brave to voice out about the peace, can say the Gaza peace plan in front of the Trump, President Trump. So this is very, can say Malaysia stand have which is have a stand of the increase the peace among members all the way all over the world, not only in Asia, but is look into the wider context, not only cover on the Asian protection, but also this also called as a peace and humanitarian. So, so this also that influence what we call the world attractions. Okay, look into Malaysia how we conduct this Asian summit and bring and voice out what is the important issues, not only Asian, also all around the world, and including the KL Accord, KL Peace Accord that ended the Thailand and Cambodia cross-border dispute. So this is many others, among others, success of Asian that this time around that actually we already achieved 69 decision that consensus among Asian members. Dan Prof. Dr. Mizan, jadi bila kita bercakap berkenaan dengan perjanjian damai Kuala Lumpur yang telah pun berlaku, dan ini merupakan satu kejayaan yang patut kita banggakan, kerana saya kira bukan mudah untuk merealisasikan perkara tersebut. Kata sepakat yang perlu dicapai dan sebagainya. Jadi itu telah pun berlaku, dan satu perkara yang menjadi sejarah dan patut dibanggakan, khususnya ketika Malaysia selaku pengerusi ASEAN bagi tahun ini. Terima kasih Raja. Saya boleh katakan bahawa kita memang telah terbukti menjadi facilitator untuk keamanan, terutama sekali di rantau ini. Kita menjadi facilitator dalam isu di selatan Filipin, right, di antara Marawi itu, Mindanao dan juga Manila. Di selatan Thailand, kita masih lagi aktif sebagai facilitator untuk peace talk dan sebagainya. Kita juga terlibat secara tidak langsung dengan Aceh sebelum ini, dan sekarang ini kita cuba untuk sebaik mungkin mempromosikan juga dan juga menyelesaikan isu yang berlaku di Myanmar. Dan yang paling menarik ialah apabila tercetusnya peperangan, walaupun tidak panjang tetapi ianya cukup besar impak, iaitu di antara Cambodia dan juga Thailand. Dan kita bernasib baik juga sebenarnya sebab tepat pada masanya dan di tahun yang kita menjadi pengerusi ini, dan juga kesediaan kedua-dua belah pihak, iaitu Anutin daripada Thailand dan juga Hun Manet daripada Cambodia untuk bersetuju dengan permintaan perjanjian damai, datang berbincang dan sebagainya. Dan pemain utama sebenarnya adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Sebagai pengerusi ASEAN telah berhubung terus dengan kedua-dua pemimpin. Sebab kita melihat sebenarnya kalau isu ini tidak diselesaikan dengan cepat, dengan baik, maka dia akan membawa impak yang sangat negatif. Kita nampak mungkin peperangan ini hanya antara Cambodia dan juga Thailand, tetapi
dia punya spillover kan. Spillover tu macam apa yang berlaku di Myanmar. Kita dapat lihat the flux of so-called illegal immigrants kan, refugees dia panggil people boat ni, apa semua orang boat dan orang kapal ni yang berlayar yang terdampar dan sebagainya. So datang, dia akan bukan sahaja nanti memberikan masalah kepada negara-negara sekitar, tapi Malaysia dan juga mungkin negara-negara lain. Jadi impaknya itu besar dan kebuluran, kematian dan sebagainya itu boleh berlaku. Sebab itu kita mengambil tindakan yang pantas dan kita tak dapat nafikan juga bahawa Presiden Amerika Donald Trump sendiri sebenarnya memainkan peranan Mungkin ramai yang tidak jelas, tetapi sebenarnya beliau sendiri memang memainkan peranan membuat panggilan dan sebagainya. So secara tidak langsung adalah peranan-peranan di sini dan ianya telah berjaya menamatkan konflik tersebut dalam masa yang sangat singkat Dan kita dapat lihat juga inilah yang satu perkara Brandon juga untuk kita faham bahawa kita ni, Malaysia ni, kita bukan dominan, tetapi kita very influential hari ini. Kalau kita dominan, kita akan jadi macam mana US, China. Dia pun nak dominan, ni pun nak dominan. Tapi kita tak jadi macam tu. Tapi kita jadi satu kuasa yang disebut juga hari ini sebagai middle power, iaitu kita influence keputusan-keputusan. Kita influence untuk security, kita influence untuk ekonomi macam doktor sebut tadi. Jadi kita banyak benda yang kita cover hasil daripada kepimpinan yang ada dan juga keberanian kita. So saya fikir itulah antara faktor-faktor yang menjadikan isu di Thailand itu tamat. Dan satu yang kita jangan lupa ialah Prime Minister Presiden Trump sendiri menyebut bahawa KL Peace Accord kan, ataupun perjanjian damai Kuala Lumpur dan ianya termaktub dalam sejarah bahawa telah termeterainya satu perjanjian yang mana kita sebagai tuan rumah menyelesaikan isu dalam ASEAN ini sendiri dan di sini jelas bahawa peranan kita sangat penting dan juga sangat signifikan. Dan saya fikir pada masa-masa yang akan datang kita sebenarnya harus bermain pada peringkat yang lebih besar, global. Mungkin kenapa tidak kita hulurkan tangan untuk menyelesaikan isu-isu di Ukraine, di Kashmir atau di mana sahaja kerana kita telah terbukti dan kita jangan lupa juga Timur Leste tu dia telah melalui semua konflik dan dia pasca konflik macam mana mereka menguruskan negara dan itu juga kita boleh belajar daripada mereka. Saya setuju. Bukan kita saja yang perlukan dia, malah dia juga perlukan kita. So timbal balik ini akan menjadikan kita sebuah rantau yang dinamik lah. I think it was a very good influence by ASEAN as well, being a regional bloc, and Malaysia in strengthening the key pillars of ASEAN, which is to ensure not just prosperity but security and peace. And I think our Prime Minister is doing a fantastic job into realizing this goal and achievements and putting himself together with the country at the forefront and to make sure that other people can also be influenced by it and aspire them to be inspired by it all. Thank you, Prof. Coming back to Professor Dr. Asmadi, Prof, if you're still with us, let's talk about trade agreements like the ATIGA and the ASEAN-China FTA 3.0. What sort of opportunities are we looking at and what kind of opportunities do you see for Southeast Asian businesses to operate seamlessly without borders, since ASEAN is at the forefront of creating opportunities, sustainability and inclusiveness? Doctor. Okay. Thank you very much, for the, I think, not easy questions, but not so difficult questions. Okay, and currently, not only ASEAN, there are other regions also now rapidly forming regional economic integrations. I think because of the Ukraine-Russia war, there's a global political instability around us. And then don't forget about the China-Taiwan tensions. And also included the recent ceasefire. Hopefully it will last between Hamas and Israel. So concern about the ATIGA, of course, it is a very good framework for regional cooperations that will include the ASEAN as the main player in the Southeast Asia, as well as will include China and other countries. Okay, the purpose, of course, is to try to eliminate or reduce tariff or any trade barriers between
member of the ASEAN that will guarantee the free flow of the movement of the goods, commodities among the ASEAN countries. Because, of course, it will stimulate the economy, especially from Malaysian side as well as other countries. But don't forget, once we form regional integrations, don't forget about the strengthening other global or international economic bloc. Because so far we have a few economic bloc, for instance, European Union. Don't forget about the RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, which is also include ASEAN in that economic bloc. So all these regional economic groupings will provide a platform for economic interactions, bigger markets, access for the goods, as well as for the products from the outside ASEAN. So I think it is the best step forward for ASEAN, especially on the 47th ASEAN Summit, on the themes of the sustainability and inclusivity. And then Malaysia, I think, looking forward, always looking forward, especially after the, the trade agreement between, reciprocal trade agreement between Malaysia and US. That will also, I think, will stimulate our economy in ASEAN members. Yeah. Thank you. Thank you, Prof. Yeah. Okey, baik, dan kita nak teruskan bersama dengan Dr. Ilya. Berkenaan dengan perkara ini juga, ACFTA perjanjian 3.0 perjanjian ini, seperti mana yang kita ketahui, ia adalah merupakan perjanjian yang telah pun diperbarui. Dan juga apa antara perkara yang cukup penting untuk kita fahami perkara ini antara hubungan ASEAN, blok ASEAN dan juga China yang perlu untuk sama-sama kita fahami dengan lebih mendalam lagi. Okey. Kalau kita lihat dari segi ACFTA 3.0 ialah asalnya, kalau tengok pada sejarahnya, ialah rintitan daripada global financial crisis. Itu idea bermula daripada tahun 2009 dan pelaksanaan pada 2010. Dan kalau kita lihat, China adalah salah satu kata-kata kuasa ekonomi yang dominan, di mana dalam idea ini pada asalnya ialah kita melihat ke arah penghapusan lebih 90% tarif pada 90% produk pada tahun 2010. Dan pada ASEAN kali ini kita melihat pembaharuan, kita kata ACFTA 3.0, kita upgrade daripada agreement yang sedia ada dengan mengambil kira kita kata non-traditional element seperti digital economy, green economy, dan dalam kita kata selari dalam ACFTA 3.0 ini kita juga ada penggubalan dari segi agreement DEFA, iaitu Digital Economy Framework Agreement, yang mana yang merangkumi aspek dari segi perdagangan digital, begitu juga dari segi e-dagang, dan juga dari segi cyber security juga, dan pelbagai lagi aspek yang dilihat untuk memperkuatkan digital economy. Dan dijangka DEFA ini dimeterai perjanjian pada tahun hadapan. Dan begitu juga kita ada green, kita ada dari segi inisiatif hijau, kita kata mana dari segi aspek green economy itu sendiri, kita ada satu inisiatif ke arah negara-negara yang di mana negara ASEAN ini sekurang-kurangnya 10 juta pokok sekurang-kurangnya ditanam di kalangan dengan negara ASEAN. Itu di dalam inisiatif hijau tadi, dalam ASEAN inisiatif hijau. Dan ini juga adalah selari dengan ACFTA yang telah diperbaharui, dia berserta dengan kata perjanjian-perjanjian yang lain yang kata selari untuk melaksanakan perjanjian ini. Itu dia berkenaan dengan ACFTA 3.0 yang telah pun dimeterai. Jadi mungkin ada pertambahan daripada Erin di ujung sana, tersenyum je kita lihat wajahnya di sana. Ya, betul. Sebenarnya saya ingin mentujukan soalan ni kepada Prof. Dr. Muhammad Mizan.
selaku of course from the National Defence University of Malaysia. Kalau kita tengok dari segi keselamatan perdagangan dan penglibatan kuasa besar luar, terutamanya dengan Amerika Syarikat, China, India dan Jepun. So dia kekal sebagai tonggak utama agenda luar ASEAN, dan dengan perdagangan ASEAN-China melebihi 460 bilion dolar Amerika Syarikat dan 518 bilion dolar Amerika Syarikat, dan gabungan 400 bilion dolar dengan Jepun dan India, setiap negara anggota menghadapi tekanan geopolitik yang unik. Dan bagaimana dari sini kita boleh menampakkan ASEAN boleh mengekalkan sentraliti dan kesatuan sebagai blok serantau yang bersatu sambil menyeimbangkan hubungan dua hala dan kepentingan strategik yang pelbagai ini. Yep. Terima kasih Erin. Yep. So saya boleh mulakan perbincangan inilah dengan melihat kepada potensial ASEAN sebab memang diunjurkan pada tahun 2030, Malaysia tak lama lagi lah, lebih kurang 5 tahun akan datang, kita akan berada pada blok keempat daripada sudut perkembangan GDP dan sebagainya. So dan kemudian population kita yang mencecah 700 juta sekarang ini, jumlah ni sangat signifikan lah dan juga pasaran yang besar. Dan sebab itu kalau kita lihat dalam persidangan ASEAN 46 dan 47 yang sedang berlangsung ini, memang Malaysia cuba membawa sebagai pengerusi ASEAN, kita cuba membawa banyak blok, banyak negara. Sebab tu kita dapati bahawa ada ASEAN plus 3, ada ASEAN China kan, ada ASEAN India, ada ASEAN Korea. US, Korea dan banyak lagi lah. Jadi sebab kita jangan lupa juga satu lagi, dia ada ASEAN China upgraded 3.0. Dia macam facelift lah kan. Dia ubah-ubah sikit kan. Kemudian kita juga ada dengan US of course dan GCC juga Cuma kali ni kita tak libatkan GCC, tapi yang ke-46 tempoh hari memang kita ada special delegates daripada negara-negara teluk sebab apa? Kalau kita lihat sekarang ni negara teluk, contoh saya bagi satu situasi kat sini, mereka melihat Malaysia, Brunei atau Indonesia kerana persamaan daripada segi agama, budaya sedikit menjadikan lebih selesa. Tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai pengerusi ASEAN cuba melebarkan lagi supaya GCC juga melihat potensial negara-negara lain seperti Filipina, Laos, Cambodia dan sebagainya. So ini akan menjadikan lebih banyak pelaburan boleh dialirkan ke rantau ini Dan kemudian kalau kita dapati dalam persidangan yang sedang berlangsung yang berakhir pada hari ini, kita dapat lihat juga banyak perjanjian dimeterai dan sebagainya. Jadi ini semua nak menunjukkan bahawa kita ini sebenarnya adalah satu rantau ataupun satu blok yang dinamakan ASEAN yang sangat berpotensi tinggi. Dan saya bila bercakap tentang keselamatan Arin, saya masih ingat ketika George Bush melancarkan apa yang dipanggil sebagai Global War on Terrorism. So masa tu juga beliau menyatakan bahawa ASEAN ini, Southeast Asia particularly, dia kata adalah the second front of Global War on Terrorism. Dan kita dapati ianya telah berubah pada masa dahulu rantau ini dianggap sangat fragile, sangat bahaya, tetapi hari ini menjadi sangat strategik, terutama sekali daripada segi perdagangan dan juga pelaburan. Malah kalau kita lihat lagi Malaysia particularly daripada segi geografinya kita berada di antara timur dan barat sedangkan daripada zaman Melaka dulu pun kan, kalau kita ingat macam mana Malaysia ni menjadi penghubung menggunakan bahasa lingua franca, ada banjaran titiwangsa menghalang laluan angin daripada monsun dan sebagainya itu, sehingga hari ini masih lagi relevan. Dan hari ini malah kita punya industri terutama sekali berkait dengan chips microchip, terutama kita punya hub di Penang itu sangat signifikan, sehingga kan US sendiri pun maknanya perlu juga jaga kita sebab kita punya production chips ini adalah antara yang terbesar di dunia dan menjadi sesuatu yang sangat-sangat diperlukan. Dan ramai sebenarnya yang cuba macam memperolok-olokkan kehadiran Trump, tapi kita harus
menyetujui bahawa dalam masa yang dah cukup lama sehingga ke hari ini, US adalah rakan dagang kita yang paling besar. Yes. Kan? Yes. Dan kita juga maknanya sentiasa mempunyai sahabat yang baik daripada barat, tetapi juga kita tidak melupakan daripada timur. Jadi itu yang dibawa oleh PM kita sebenarnya pada tahun 1996 ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sebagai Menteri Kewangan, beliau telah menulis sebuah buku yang bertajuk The ASEAN Renaissance, yang mana dalam itu beliau menceritakan bagaimana kebersamaan Asia ini untuk mencapai kemakmuran. Dan hari ini ketika beliau menjadi And as the music flows gracefully through the plenary hall, we are reminded that beneath all diplomacy and dialogue, it is our shared humanity, the vibrations of the soul that unite us as one community. A beautiful moment of reflection, a celebration of culture and connection here in Kuala Lumpur, before the official closing of the 47th ASEAN Summit.
Majesty, Your Royal Highness, Excellencies, we will commence our event shortly. Pakai sini. RM2 sini. Another arrivals of heads of states and heads of governments of ASEAN. Now the arrival of Prime Minister of Malaysia, Datuk Sri Anwar Ibrahim. Accompanied by the rhythmic beats of the kompang, Prime Minister of Malaysia make his entrance to the plenary hall. Announcing the arrival of the heads of state and government of ASEAN. Today's ceremony, please remain standing for the ASEAN anthem. The ASEAN way, ladies and gentlemen, please be seated.
For your information, these talented kids are from the Chempaka International School. They were crowned the gold medalists at the World Choral Cup in Spain last year, and just earlier this month, they bagged the championship title in the children's choir category at the African Asia Pacific Choir Games in Mauritius. Congratulations to our lovely singers. Thank you. Your Majesty, Your Royal Highness, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to the closing ceremony of the 47th ASEAN Summit and related summits and the handing over of the ASEAN Chairmanship to the Republic of the Philippines. Throughout 2025, Malaysia's ASEAN Chairmanship has been guided by the theme Inclusivity and Sustainability. Let us take a look at the key milestones and achievement under Malaysia's leadership during this remarkable year. Please turn your attention to the screen for a short video presentation. 2025 has been a year of turning points, a time of geopolitical shifts, economic realignment, and rapid technological change. Through it all, Malaysia has steered ASEAN with conviction and purpose. We have drawn the region closer and carried it forward. At this defining moment, ASEAN has stood firm, stronger as one. At the heart of Malaysia's chairmanship lies the theme, Inclusivity and Sustainability. It is about forging a community where every voice soars and no one is left behind, where we secure the long-term well-being of our peoples. Together, we have built new partnerships, deepened those that endure, and kept ASEAN's centrality as our compass. We have sown the seeds of a lasting legacy with ASEAN 2045, our shared future, a strategic vision for future generations. This has been a year of significance, defined by progress and purpose. Through quiet resolve, we have bridged divides and fostered dialogue. We have reinforced ASEAN's place as the cornerstone of regional architecture. We opened a new chapter by admitting Timor-Leste as ASEAN's 11th member. This reaffirms our founding vision for a united, cohesive, and forward-looking Southeast Asia. We have advanced ASEAN's geo-economic agenda by reinforcing our single market and deepening ties with key partners, supercharging our path towards becoming the world's fourth largest economy by 2030. We continue to press ahead on vital fronts, building climate resilience, deepening our digital economy, and connecting the energy grid. Malaysia's chairmanship now culminates in ASEAN's largest and most high-profile gathering of leaders to date, an assembly of the world's principal centers of power and influence. This has been a year where ASEAN proved its resilience, a year when trust held, cooperation deepened, and our voice was heard with greater strength and clarity on the world stage. As our chairmanship draws to a close, Malaysia reflects with pride on the journey we have taken together. Looking ahead, I have confidence that ASEAN can chart our future with foresight, with confidence and determination. I am confident that the aspirations of ASEAN, of peace, of justice, of prosperity shared by all will endure for generations to come. Your Majesty, Your Royal Highness, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is now our honor to invite the Honorable Dato Sri Anwar Ibrahim, Prime Minister of Malaysia and Chair of ASEAN 2025, to deliver his closing remarks. The Honorable, please.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan, Ketua Negara, rakan-rakan saya muliakan, satu penghormatan luar biasa kepada negara Malaysia tercinta untuk menakhaudai ASEAN 2025. Pada hari ini, kita akan labuh tabir untuk tahun ini, kerana tahun depan, rakan saya, Presiden Marcos Jr. akan mengambil alih. Your Highness, leaders of ASEAN, Excellencies, ladies and gentlemen, oh, what a relief. We have come to the close of the 47th ASEAN Summit and related summits. It has been a privilege to host Your Majesty and leaders here in Kuala Lumpur through these intense and illuminating exchanges. In today's world, where constancy is a rare virtue, Shakespeare warns us against being passion's slave and urges us that we should be governed by reason, to be steadfast amid the stirrings and frenzies of the hour. That must be ASEAN's way if we are to endure. We also take quiet satisfaction in seeing conversations unfold among partners and powers beyond these walls. We revived dialogues, built new bridges, and proved that ASEAN's machinery, when guided by patience and reason, still works. We recognize that no chairmanship, not even a generation, can right every wrong. Some crises will persist. Some lives remain shadowed by fear and want. Yet history seldom leaps. It bends slowly through the will, labor, and sheer stubbornness of those who refuse to despair. I salute you, leaders, because you refuse to despair. What matters is that each act of courage, each small step helps to arc our region closer to hope and justice. I therefore thank again, from the bottom of my heart, to every member state, our dialogue partners, and the ASEAN Secretariat, Dr. Kao, for their perseverance, patience, and cooperation. Without their steadfast support, purpose will have spoken loudly but achieved little. Excellencies, ladies and gentlemen, on the first day of 2026, ASEAN will begin a new chapter. This evening, it is my honor to mark that transition and to ceremonially hand over the chairmanship to the Republic of the Philippines. To my friend Bombong, good luck. President Ferdinand Marcos Jr., as you assume this responsibility, I have every confidence that under your steady hand, ASEAN will continue to act with clarity, composure, and that warmth and poise for which the Filipino people are known. As Jose Rizal wrote in El Filibusterismo, it is a useless life that is not consecrated to a great ideal. It is like a stone wasted on the field without becoming part of any edifice. The great Wanderlust Malay, the Filipino and ASEAN hero Jose Rizal.
Before I conclude, allow me to express my deepest gratitude to the officials, volunteers, and partners whose devotion, stamina, and professionalism have made this chairmanship possible. I also wish to thank the people of Malaysia for their patience and generosity throughout this demanding year. You, fellow Malaysians, welcome our guests with warmth. Adapted to every disruption, and reminded the region that hospitality is not just our custom, but our character. In your hands, thousands, from the airport to the police on the ground, duty became service, and service became love of the country. In the eyes of the world, you have shown the best of Malaysia. Terima kasih. With that, I declare the 47th ASEAN Summit and related summits closed. Thank you. Thank you, Datuk Sri, for the remarks. May we kindly invite Datuk Sri to remain on the stage, please. We now invite His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, to join the Prime Minister of Malaysia on stage for the handing over of the ASEAN Chairmanship. Symbolizes the authority and responsibility of the ASEAN Chairmanship, a commitment to unity, cooperation, and shared prosperity among all ASEAN member states. Let us now witness the handing over of the ASEAN Chairmanship from Malaysia to the Republic of the Philippines. Congratulations to the Republic of the Philippines, the ASEAN Chair for 2026. We kindly invite His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. to remain on stage, and the Honourable Prime Minister of Malaysia to kindly return to your seat. And it's now my honour to pass it over to you, sir, on the microphone. Please take note they took the gavel away from me immediately. I think it means I'm still on probation. The Honorable Dato' Seri Anwar bin Ibrahim, fellow ASEAN leaders, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Let me begin by congratulating Prime Minister Anwar Ibrahim for a successful chairship of ASEAN and for advancing ASEAN's broader agenda under the theme, inclusivity and sustainability. This year, Malaysia steered ASEAN with clarity and conviction. I commend not only Your Excellency's leadership, but also the steady hands and warm hospitality of the government of Malaysia. You have shown us that ASEAN makes the greatest strides when vision is matched with pragmatism. As your chairship concludes, the Philippines is honored to take on the responsibility of leading ASEAN from 2026. We are committed to carrying forward your momentum and to implement on its first year the ASEAN Community Vision 2045 with purpose and resolve. We likewise remain dedicated to facilitating the further integration of Timor-Leste into the ASEAN family. I also wish to recognize the indispensable role of the ASEAN Secretariat. Your steadfast commitment and support to the chair have been vital for ASEAN's continued success. We look forward to working closely with you in the months ahead as we bring the priorities of the Philippines and, of course, that of ASEAN to realization. Your Majesty, Excellencies, ASEAN is our ship, and 2026 will be the year when we set full sail together towards our shared horizon, guided by the theme, navigating our future together. The Philippines will continue to fortify our peace and security anchors
strengthen our prosperity corridors, and advance people empowerment. These main priorities will serve as our compass, guiding ASEAN towards a future where peace, prosperity, and people remain at the heart of all that we say and all that we do. This reflects not just our aspirations, but our resolve to ensure that ASEAN's integration agenda translates into real opportunities for businesses to grow, for communities to thrive, and for progress to be inclusive, sustainable, and shared by all. In 2017, the Philippines steered ASEAN in consolidating its gains over the past 50 years. In 2026, as we commemorate the 50th anniversary of the Treaty of Amity and Cooperation, we will continue to champion peace and stability through dialogue, adherence to international law, and enhanced cooperation on traditional and non-traditional security issues. Our chairship arrives at a defining moment for ASEAN, one marked by both promise and complexity. For though the tides of change may be unpredictable, our compass must remain constant, anchored in cooperation. It must be oriented toward maintaining a stable and secure region, built upon a shared vision of an open, inclusive, transparent, and rules-based ASEAN regional architecture. With the Philippines at the helm, we will continue to ensure that ASEAN and ASEAN-led mechanisms and processes remain central. We, as ASEAN, will stand firm as the institution that serves as the driving force behind the region's evolving landscape. Our goal is not to diverge from past chairships, but to build upon the collective work of our predecessors. As we pledge our sustained commitment as chair, we likewise hope our vision will be shared amongst all ASEAN member states, the Secretariat, and all our external partners. It is in this spirit that I warmly invite you all to the Philippines. With our collective resolve, let us navigate into our future together. Maraming salamat po. Thank you, Your Excellency, for your inspiring remark. We would like kindly invite His Excellency President of the Republic of the Philippines to return to his seat. To mark the beginning of the Philippines ASEAN Chairmanship 2026, please direct your attention to the screen for a brief video presentation. 50 years ago, ASEAN's founding members signed the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, the TAC, a bold vision for peace, built on trust, dialogue, and mutual respect, marked a significant turning point. This treaty changed everything, from 5 nations to 11, from regional partnerships to global influence. Today, more than 50 countries have acceded to the TAC, making it one of the world's most successful peace frameworks. The Philippines, being the first to sign and ratify the treaty, helped write the story, and now we guide its next chapter. As we commemorate 50 years of the TAC in 2026, we carry on the vision for global peace and stability. ASEAN 2026 will be proudly chaired by the Philippines, an archipelagic nation of over 7,600 islands, united by shared waters and the spirit of bayanihan. For generations, we have navigated challenges together, building bridges across distances, cultures, and differences, celebrating our diversity as a people, and one in our shared vision of a peaceful and prosperous nation. Just as our islands are bound by the same seas, ASEAN brings together 11 nations, over 700 million people, the world's 5th largest economy poised to become the 4th largest by 2030. Bound by geography, common objectives, and a shared destiny, united under one vision, one identity, and one caring and sharing community. What unites our archipelagic nation also unites our region, the power of charting our course together towards shared horizons. Together, we navigate our future. We will build stronger foundations for peace and security. The Philippines will anchor regional stability through dialogue,
maritime cooperation, strengthen defenses, and mutually beneficial cooperation against emerging threats on land, at sea, and even cyberspace. Prosperity will reach every corner of ASEAN. With the Philippines at the helm, we will accelerate digital transformation, strengthen economic security, and champion the creative industries. Under Philippine chairship, ASEAN will stand united in its diversity, agile in response to challenges, innovative in seizing opportunities, and resolute in being a consequential force for good in the global community. Together, we anchor peace, build prosperity corridors, and empower our people for a future that honors our past while seizing tomorrow's opportunities. Mabuhay! Welcome to the Philippines. Welcome to ASEAN 2026. Your Majesty, Your Royal Highness, Excellencies, ladies and gentlemen, distinguished guests, as we welcome the Republic of the Philippines as the ASEAN Chair for 2026, we hereby conclude the closing ceremony of the 47th ASEAN Summit and related summits. Announcing the departure of the heads of state and government of ASEAN, we kindly request that all other guests to remain seated to allow heads of state and government of ASEAN to exit the plenary hall first. I'm your MC, Yasmin Hani, and my co-MC, Adam Carruthers. Thank you. Terima kasih, and jumpa lagi. For all the journalists to remain in the hall for the press conference. Thank you. And with that, we conclude a remarkable chapter of regional cooperation, the 47th ASEAN Summit and related summits here in Kuala Lumpur. To all delegates, thank you for believing in Malaysia, for your friendship, dialogue, and commitment to peace and prosperity in our region. To our viewers and members of the media, thank you very much for journeying with us through every moment of this extraordinary summit week. From the International Broadcast Center in Kuala Lumpur, bidding you farewell, terima kasih, and jumpa lagi in ASEAN 2026 in Philippines. Assalamualaikum.